iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Nk'uko bisanzwe rero buri wa mbere tugiye gusesengura amakuru yanze icyumweru turangije cyo kuva ku itariki ya 5 kugera ku itariki ya 11, no kuvuga ejo ku cyumweru. Muri kumwe rero na Musabyimana Gaspard. Inkuru yabaye kimomo yavuzwe cyane muri cyumweru turangije niyoherezwa ry'abasirikare n'abapolisi 1000 b'abanyarwanda bagiye muri Mozambique kurwanya uriya mutwe w'iterabwoba wa Islam witwa Al-Shabaab. Iyo nkuru rero yavuzweho n'ibinyamakuru byinshi byo mu Rwanda. Twavuga nk'iki kinyamakuru Igihe cyavuze ngo ingabo z'u Rwanda zatangiye kujya mu birindiro, Perezida Nyusi yazihaye ikaze kugira ngo zize nyine uko ikaze ko zije muri Mozambique. Ibyo rero ni inkuru yasohotse ejo ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa 7. Murabona Perezida Nyusi nyine muri ifoto y'ikinyamakuru Igihe. Uyu ni Perezida Nyusi wa Mozambique nyine yifuriza ikaze ingabo z'u Rwanda zari zije muri Mozambique. Hanyuma murazibona nyine zigeze muri Mozambique ziri ku kibuga cy'indege. Iyi nkuru ntabwo ari igihe gusa cyayivuze. N'iki kinyamakuru cyitwa Ibisigo nacyo cyarayanditse. Iki kinyamakuru cyitwa Ibisigo kiravuga ngo RDF igiye guhangana na Al-Shabaab yigize akajya muri Mozambique. Nayo iravuga ko ingabo z'u Rwanda n'abapolisi 1000 bagiye muri Mozambique guhangana n'ibikorwa by'iterabwoba by'uriya mutwe nyine. Bakaba rero bazajya mu ntara ya Cabo Delgado kuko imirwano irimo ibera. Ikindi kinyamakuru cyabyanditse ni Imvaho Nshya nayo yabigarutseho. Nayo urabona ko yanditse ati ingabo z'u Rwanda muri Mozambique zizagaruka zishoje ubutumwa. Ndetse n'ikinyamakuru cyitwa Bwiza nacyo cyabigarutseho, nacyo kivuga ko u Rwanda ruzohereza muri Mozambique abasirikare 1000. Murabona. Hanyuma rongera ruravuga ruti Musa Faki yashimye u Rwanda kubwo kohereza ingabo muri Mozambique. Ariko rero ibindi binyamakuru byavuze kuri ibinyamakuru by'abanyamahanga byavuze kuri izo ngabo, twavuga nka BBC nayo yaravuze ngo ingabo z'u Rwanda zagiye kurwana mu ntara ya Cabo Delgado ya Mozambique. Ni BBC News. Urabona nayo niyo ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa 7. BBC rero yavuga iti ku mugoroba wo kuwa 5 u Rwanda rwatangiye kohereza abasirikare n'abapolisi bagera ku 1000 mu ntara ya Cabo Delgado mu majyaruguru y'igihugu cya Mozambique. Indi nkuru ni ya Radio France Internationale nayo yaravuze iti Rwanda nouveau gendarme du Mozambique. Ahangaho murumva ko iyi nkuru yo itangiye kwerekana ko u Rwanda rusa naho rwigize kagarara, rugiye kuba gendarme. Ntabwo ari ukumva ko ari abajede. Mu Gifaransa kuba être gendarme de quelqu'un ni nko kugenda ukamutegeka ugahagarara. Mbese wongoye ko abagendarme yagiye ku muhanda avuga ati ni munyura. Kuba gendarme umuntu ni nko kumutegeka batigira utya no kuvuga rero ko uyu munyamakuru mu Faransa asa naho ashyiramo akantu k'akanyuzo yerekana ko u Rwanda rugiye kubwira Mozambique dore ngo igira utya nk'umuntu mbese udashoboye, kuko buryo umujandarume ajya mu muhanda kugira ngo abwira abantu ko bagomba kubigenza. N'ibindi rero ni kimwe. Iyo bavuga bati u Rwanda rugiye kuba gendarme wa Mozambique, ni nko kuvuga bati bagiye kubereka uko bagomba kugenza. Harimo rero ikintu kimeze nko gukerensa Mozambique. Indi nkuru yerekeye kuri ibyo by'izo ngabo z'u Rwanda zagiye muri Mozambique tuyisanga muri iki kinyamakuru cyitwa Daily Maverick rero ni ikinyamakuru cyo muri Zambia, nacyo cyanditse mu Cyongereza kivuga ko gifite akarusho kubera ko cyo kiravuga kiti gushyira ingabo z'u Rwanda muri Zambia byateye umujinya ibihugu byo muri SADC.
ni ukuvuga rero ko ahangaha ni iki kinyamakuru cyanditswe, iyi nkuru yanditswe n'umugabo witwa Peter Fabricius ku itariki ya 11, ni ukuvuga ejo ku cyumweru. Aravuga ati abantu bo muri Mozambique bambe ibihugu byo muri SADC bifite umujinya, byararakaye kubera ko muri Mozambique hajemo ingabo z'u Rwanda. Zarakaye kubera iki? Zarakaye kubera ko nkuko iyi nkuru bivuga, bavuga ko u Rwanda rusa naho rwigize kagarara ndetse na Mozambique igataba biriya bihugu mu nama, kuko biriya bihugu ni byinshi. Twibutse ko SADC ni ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo bihuriye muri uriya muryango nyine witwa SADC. Ni ibihugu byinshi cyane rero, ni ibihugu 16: Angola, Botswana, Comores, Repubulika RDC ya Congo, Swaziland, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibia, Seychelles, Afurika y'Epfo, Tanzania, Zambia na Zimbabwe. Ibyo bihugu byose rero byari byumvikanye na Mozambique ko ari byo bigiye kuzana ingabo zikajya hariya muri Cabo Delgado, akaba ari byo bihangana na ziriya nyeshyamba zirimo zitera akaduruvayo. Ariko Mozambique yabaciye inyuma nyine, yumvikana n'u Rwanda. U Rwanda abari rwo ruhagera mbere, ziriya ngabo rero ntabwo zagera. Ikibazo cyabayemo nuko bari bavuze ko izo ngabo zizategekwa n'umusirikare wo muri Afrique du Sud, ariko umusirikare ngo batinze kumwumvikanaho, ndetse igihugu nkangura nacyo kikavuga kiti nitwe twategeka ziriya ngabo. Ko kutumvikana rero kwatumye Mozambique nayo ahari ivuga iti u Rwanda rwo ruranyarutse. U Rwanda rero rwaranyarukije, ubu ngubu rero rwonyine bariya ntabwo bari bagerayo. Iyi nkuru rero irabaza n'ikibazo, iribaza iti bazakorana bate buriya niba muri SADC batumvikana, noneho bizagenda bite n'ivangamo n'ibintu byo mu Rwanda. Iyi nkuru rero y'iki kinyamakuru Daily Maverick iranavuga iti bariya abantu bagiye kujyana ahantu hari sosiyete y'Abafaransa yitwa Total yagiye gucukurayo ibintu bya gaze, yatanze amafaranga menshi cyane, none ntabwo birimo bikunda kubera umutekano muke watewe na ziriya ngabo za Al-Shabaab nyine zishingiye ku idini ya Kisilamu. Iyi nkuru ndetse iranavuga ko RNC, Rwanda National Congress, mu itangazo ryayo ivuga ko ibyo bintu by'u Rwanda byo kugira ngo yihutire kujya muri Mozambique atari kugira ngo itabare Mozambique, ahubwo ni ukuvuga ko bo bavuze bati muri Afurika y'Epfo, muri biriya bihugu byose twavuze, ari Zambia, ari Zimbabwe, ari Afurika y'Epfo, ari muri za Mozambique nyine naho hariyo impunzi nyinshi z'Abanyarwanda. RNC rero mu itangazo ryashyizwe na Dr Mutabazi baravuga ko kuzana ziriya ngabo nta kindi bigamije kuza guhiga abo Banyarwanda bari muri biriya bihugu bya Afurika y'Epfo, muri biriya bihugu bya SADC. Uriya rero Mutabazi uvugira RNC niko yavuze. Bongeye kwibutsa ko muri ibyo bihugu batsinzeyo Patrick Karegeya n'abandi benshi bagenda batsindayo, bavuga ukuntu barashe Kayumba Nyamwasa mu 2014. Mbese bo ikibazo bakiva inyuma ugasanga koko bakizi. Iyi nkuru rero ya Malvec ituma twibaza natwe, ese wa mugani u Rwanda rurashya rwaruriki nk'uko Abanyarwanda babivuga ahantu hose, ko wumva bagira batya bati u Rwanda n'urwo rwagiye aha, u Rwanda n'urwo rwagiye aha. Ibyo bintu u Rwanda ubu ngubu muziko rurimo rurwana muri Central Africa. Muri Repubulika ya Central Africa burya hariyo ubukungu buteye ubwoba. Nibo bonyine bafite diamant nini ku isi cyane, burya bafite na kasegeriti, bafite na coltan. Mbese ubukungu bwose buri muri Congo, nahoze mbireba baravuga bati Congo na Central Africa ahantu hose hari ubukungu, ni ukuvuga ko igishoro bakita ngo iki, ifiro, bariya bacukura burya bakoresha ijambo ryitwa ifiro. Ni ukuvuga ko ifiro ivuye muri Congo iraza ikagera no muri Central Africa. Ibivuga iki? Bivuga ko ubukungu bwose buri mu butaka bwa Congo buri no muri Repubulika Central Africaine, hari Abanyarwanda bagiye.
icyo umuntu yavuga rero ni uko u Rwanda rukomeje kuba igikoresho cy'abamatsi ibihugu, kuko u Rwanda murabizi kugira ngo rugire abasirikare bo kujya muri Central Africa, rugire abasirikare bo kujya muri Sudani y'Epfo, rugire abasirikare bo kujya hariya muri Mozambique, ndetse muribuka ko bigeze no kuba muri Haiti hariya baherutse kwica umuperezida sinzi niba bakiriyo, bigeze no kuba yewe babaye mu bihugu byinshi, no muri Sudani ya ruguru burya bigeze kubayo igihe barwanaga n'abajanjahwid. U Rwanda rero ni ukuvuga ko rufite icyo kintu kidasanzwe cyo kujyana abasirikare ahantu hose, ariko umuntu yabyibazaho. U Rwanda ntabwo ari rwo rufite abasirikare benshi muri Afurika cyangwa ku isi, u Rwanda ntabwo ari rwo rufite abasirikare bafite ububasha ku isi, ariko ni ukubera iki u Rwanda by'ahantu hose? ni uko nyine bya bindi mpora mbabwira, u Rwanda rwabaye igikoresho cy'amatsi ibihugu. Muti biti, iyo urebye nk'ubu ngubu niba bari muri Sudani y'Epfo, muri Sudani y'Epfo hariyo peteroli, ni ukuvuga rero ko ibihugu byamatsi ibihugu biravuga biti mujye kuturebera hariya hantu muharinde, muduhagararire ducukure. Ni nk'uko ngubu bajya muri Kongo naho burya bagiye kubera ko hariyo ubukungu, naho ntimugire ngo niba batavayo cyangwa ibihugu ngo bivuge biti kuki mukomeza kwendereza Kongo. Nuko ibyo bihugu by'ibihangange biravuga biti u Rwanda rwose nimukomeze muradufasha. Ikindi rero icyo cy'ubukungu mbabwiye ko muri Central Africa ariho hantu hari diamant, hakabayo na coltan, barayikeneye cyane. Rero niyo mpamvu mwumva u Rwanda ubu rwagiyeyo, ariko se rwagiyeyo kubera iki? U Rwanda niba rwaroheje nk'uriya muri Mozambique bohereje abantu igihumbi, ntabwo u Rwanda rushobora kubagaburirayo ngo rubahembe, rubaha imodoka, rubaha iki? U Rwanda nta bukungu bufite, burya ni ukubeshya. Ni ukuvuga ko niba amatsi ibihugu baba bari inyuma, nk'hariya muri Mozambique baravuga ko niba baragiyeyo no kubera ko iriya sosiyete Total y'Abafaransa bayibujije gukora, kandi hari imari ishyushye ibira bya gaze. Muzi ko gaze ni ikintu gikomeye cyane. Abanyamerika niba bamaze iminsi barwana muri Afghanistan ukubera gaze yari iriyo, niba bamaze iminsi barwana muri Iraq ukubera peteroli yari iriyo. Ni ukuvuga ko intambara ziri kuri iyi si ni intambara z'ubukungu. Izo ntambara z'ubukungu ariko kubera ko biriya bihugu bidashaka kongera kujyana abasirikare babyo kugira ngo bajye gupfira aho ngaho, bitoraguriye agahugu kitwa u Rwanda. Ni ukuvuga rero ko baravuga bati u Rwanda nimugire mutya turabaha amafaranga. Mwabonye ko muri biriya byo kujyana ingabo mu mahanga bazana ibigege binini by'Abanyamerika, akaba ari byo biterura abasirikare b'u Rwanda bakagenda bakabagezayo. U Rwanda nka buriya kujya muri Mozambique nta ndege yabo babona yo gutwara abantu igihumbi. Ni ukuvuga rero ko niba Abafaransa wenda aribo bafitemo inyungu ndende kugira ngo bariya abasirikare b'u Rwanda bajye kubahagararira bacukure iyo gaze muri Mozambique, ni ukuvuga ko buriya nibo bakodesheje ibyo bigege binini byaje kubatwara. Muribuka rero ko u Rwanda rwakomeje kuba ikintu kimeze nk'akarima k'Abongereza n'Abanyamerika, ariko ubu ngubu mwabonye ko n'Abafaransa babyinjiyemo. Niyo mpamvu yazira za raporo z'urujya n'uruza mwumvise Kagame akajya Paris akavuga ati raporo ni nziza rwose, Abanyamerika nabo bakaba bazanye indi raporo nayo bakavuga bati buri Ufaransa ntabwo ntacyo butwaye. Murumva ko hari ibintu bisa naho byumvikanyweho hagati y'Abafaransa n'Abanyamerika, baravuga bati ntabwo mwebwe mubizi, dukoresha u Rwanda kandi rubikora neza. Ni ukuvuga rero ko barimo bararuhanahana kubera ko nyine Perezida Kagame yemeye kwiragiza ibihugu mpuzamahanga. Kubera iki yemeye kwiragiza ibihugu mpuzamahanga bimujyana aho bishatse? Ni uko nyine nawe bamuha rugari mu Rwanda akica agakiza. Mwumva abantu ahora akindura, abahora afunga, abashimuta, nta umuvuga. Mwabonye n'ejo bundi kwa gatandatu turi Paris, ni ugusakuza ariko nta muntu umuvuga, kuko Kagame nyine baravuga bati Abanyarwanda nashaka bice ariko inyungu zacu arimo aratuma zisugira zigasagamba. Nibyo rero nguko u Rwanda ruranze rubaye igikoresho cy'amatsi ibihugu, ariko inyungu ni izande, inyungu ni za Kagame n'agatsiko bafatanyije gutegeka, kuko mwarabibonye ntabwo ari byo gusa. Iyo bavuga bati impunzi Danemark idashaka, bati ni ikihe gihugu kizazakira? Bati ni u Rwanda. Impunzi Israel idashaka, bati ni ikihe gihugu kizazakira? Bati ni u Rwanda. Impunzi ndetse hari n'ikindi gihugu baherutse kuvuga nacyo kirimo kiganira na igihugu cy'Abongereza, nacyo kiganira n'icya Danemark, kiti mutubwire ukuntu mwabigenje. Bati reka dabatu u Rwanda ni kwa hahandi bajya bavuga ngo ni mujye kwasabira asika.
ni ukuvuga rero ko u Rwanda bararwitoraguriye, ariko muri ibyo byose ubyungukiramo ni Perezida Kagame n'agatsiko ke bafatanyije, kandi mwarabibonye baranabimubwira. Ejo bundi kumwumvise bavuga ngo hasohotse abasirikare 800 600 800 ba Suretona. None se abasirikare buri mwaka 800 ba Suretona, urumva se ku gahugu nk'u Rwanda kamaze imyaka 20 kigisha abasirikari, abo bantu bakora iki se? Ni ukuvuga ko biriya bihugu byamatse ibihugu bifite porogaramu ndende cyane yo kuvuga bati u Rwanda tuzarukoresha, reka rero tugende tubafashe no kongera kwigisha abasirikare benshi, kuko nibo bazadufasha muri ziriya misiyo zose tugenda dukoresha u Rwanda. Ngibyo nguko rero nongere mbisubiremo, u Rwanda rwabaye igikoresho cy'ibihugu byamatse ibihugu, bikaba rero Kagame abigiramo inyungu nyinshi nk'uko nababwiye, byo kugira ngo nawe mu Rwanda yigire kagarara, yica kize, nta muntu umuvuga. N'inkuru yavuze muri cyumweru turangije ni ikintu kimeze nk'agahetahete barimo bakorera Victoire Ingabire mu Rwanda. Victoire Ingabire rero muribuka ko ari uriya mudamu ukorera politiki mu Rwanda, akaba yarashinze ishyaka ryitwa Darufa Umurinzi. Usanga rero ubutegetsi buriho busa naho bwashatse kumwibasira, buvuga ngo Victoire Ingabire yahunze igihugu, ariko iyo bitekereje neza usanga bagomba kuba barabigendereye kugira ngo bamusebye nta wamenye icyo bagamije, kuko urabona nk'aba ngaba bitwa ngo ni Telex TV yaravuze ngo mwibanga Ingabire yahunze igihugu, ngo byatangajwe n'abaturanyi, ngo biravugwa. Urumva ni ibintu bitari byo. Iyi ngo yitwa Telex TV. Hanyuma urabona n'ingiyi yitwa ngo Urugano TV, ngo Ingabire Victoire Muhoza yavuye mu Rwanda bucece, ngo uko byagenze. Urugano TV murarwibuka ko ari ishene ya wa mugabo witwa Kayitare Jean Paul umuhezanguni, arazwi cyane. Niyo rero urabona ko ari we yamugarutseho, niyo yavuze ngo kuki batamwica, ibintu nk'ibyo. Afite na yindi yitwa TV 250, mbese ni zimwe zose umva ko nyine baba bashaka kumusesereza. Ni za ibintu rero kuri biri muri YouTube bagomba kuba bikoreshwa n'inzego z'ubutasi zo mu Rwanda, ariko nkeka ko basigaye bakora nk'abaswa, kuko reba nanone iyi ngiyi yitwa ngo Rwanda TV yacu, Rwanda yacu TV, ngo breaking Ingabire Victoire ngo ntabwo abarizwa mu Rwanda, yahunze igihugu kera. Ariko urumva nyine ni ibintu batekinika, ariko bakabitekinika nabi. Umuntu ari mu Rwanda hanyuma ngo yahunze igihugu, kandi none umuntu yakwibaza impamvu yagihunga, kuko yagihunga ze kubera iki? Victoire Ingabire nk'uko mubibona biriya bihuha bimaze gukwirakwizwa, kuri Twitter ye yanditse avuga ati kuva mu gitondo hari ibihuha byakwirakwijwe ko nahunze igihugu, nta mpamvu n'imwe ihari yatuma mpunga igihugu cyanjye. Ibi yabyanditse ku itariki 8 z'ukwezi kwa 7, ni ukuvuga kwa 4. Urumva rero ko abantu barabikoze, ariko urumva yarabwiye ati nahunga se kubera iki, kandi koko nibyo. Ariko niba rero batangiye kunuganuga ko ashaka guhunga, bure bashaka kumunyuruza, kuko niko bakora iteka iyo bashaka kugira nabi, nyine batangira kubisasira. Ariko rero ntabwo bizabahira, kuko gucura imigambi yo kugira nabi none ukabikorana n'ubuswa ntabwo bihira abantu. Ngira ngo akari kera bizabagaruka. Kino kinyamakuru cyitwa Bwiza nacyo cyayigarutseho ngo nta mpamvu yatuma mpunga igihugu cyanjye, nkunda Victoire Ingabire. Cyayanditse ku itariki ya 9 nyine, no kuvuga kwa 5, gisubiramo iriya tweet Victoire Ingabire yari yakoze. Murabona ko kivuga kiti umunyapolitike Victoire Ingabire Muhoza utavuga n'umutegetsi bw'u Rwanda yanyomuje amakuru yavuga ko yahunze igihugu, ashimangira ko nta mpamvu yatuma ahunga igihugu cye akunda, kandi koko nibyo, nta mpamvu nimwe yari gutuma ahunga. LCCB ideni rya miliyari 5 ridafite inkomoko, arenga miliyoni 139 yagurijwe abari abakozi bayo. Aha ngaha rero iki kinyamakuru Umubavu kiragaruka ku mafaranga
iriya sanduka y'ubwiteganyirize bw'abakozi. Ariya mafaranga y'isanduka y'ubwiteganyirize bw'abakozi yakomeje kuvugwaho byinshi cyane. Muribuka ko hari n'umudamu ugeze kwitegeka bakamufunga, ariko se bamufunze kubera iki? Bamufunze kubera ko yavugaga ati aya mafaranga n'ay'abakozi ntimugomba kuyapfusha ubusa. Muribuka ko ariya mafaranga y'abakozi Perezida Kagame yafashemo bajya gushyira imigabane muri byavuga ngo babonye icyogajuru, ndetse andi bayashora muri biriya bintu by'imiti, ibi by'urukingo n'ibiti burya batangiye kujyana n'amafaranga kera cyane. Ayo mafaranga yose niho muri iki kinyamakuru bavuga ngo ayo mafaranga ngo ni amafaranga ngo bagiye baguza ngo azafata igihe kugira ngo agaruzwe, nayo yose bagiye bashora muri iyo mishinga mpuzamahanga. Ariko umuntu yakwibutsa ko amafaranga areba kuva muri 1994 abantu bose bahunze hanze n'abapfiriye muri Kongo n'abagize bate, abo bantu bose bari abakozi ba leta. Ayo mafaranga rero bagiye bakotiza aracyari mu isanduku, muri ya sanduka y'ubwiteganyirize bw'abakozi. Niyo rero baje bakoramo bakagenda bagura imishinga bayacuruza bagira bate, ni nayo barimo bibu ngubu nyine mwumvise ideni rya miliyari 5 ngo ritagezaho batazaho ryaturutse, cyangwa miliyoni 139 bagurije abakozi batakibaho. Ni ukuvuga rero ko na amafaranga ari aho ngaho, ariko barimo barayapfusha ubusa, kandi abantu nuko nyine abanyarwanda ubu bakora bakiri batoya. Ariko igihe kizagera cyo kugira ngo umunyarwanda bamusubize amafaranga y'ubwiteganyirize bwe bizagorana, kuko nta yazaba akirimo. Murabona ukuntu barimo bayatagaguza, bayiba bayashyira mu bintu by'ibitakaragasi. Ntabwo ari amafaranga yabo, ni amafaranga y'abakozi. Ntibagombye no kwikomeza kuyakinisha. Rwanda niba RIB ifunze Aimable Karasira kuko ari umusazi, yiteguye gufunga igihugu cyose. Aimable Karasira muzi rero ko ubu ngubu acurwa bufuni na buhoro, kubera ko yari afite chaîne YouTube akavuga ukuri, akavuga ibintu bitagenda. Kuvuga uko kuri rero byatumye bamufunga. Ariko ubu ngubu mu rubanza barimo baravuga ko yakomeje kwivuza indwara zo mu mutwe. Mbese usanga abavoka be bashaka kuvuga bati ibyo bintu ntabwo bagomba kubimuryoza, ahubwo bagombye kumureka agakomeza kwivuza. Nta uzi rero uko bizagenda, kuko abavoka be yego baravuze bati mureke umuntu ajye kwivuza ararwaye. Hano muravubona ko abajije ngo urubanza barusubitse bashaka kuvuga ngo urubanza rwa Aimable Karasira wabaye umwarimu muri kaminuza akaza kwirukanwa kuri uwo mwanya kubera ibitekerezo bye, ngo rwabaye rusubitswe rero ni ukuvuga ko ngo bategereje raporo kwa muganga. Ariko nahoze nibaza, namwe mwenda mwabyibaza, nkeka ko buriya bucamanza bwo mu Rwanda n'abari abategetsi bo mu Rwanda bashinzwe inzego z'iperereza barimo barashaka kugira Karasira nabi. No kuvuga ko nkeka ko nibakomeza kuvuga ko arwaye bazavuga bati mujyane Indera, niba mujyane Indera babwire bagende bamutera urw'ingusho amere nka Barafinda. Mwabonye ko yavuye Indera bushize bashyiraho video ahantu Barafinda yaragagaye, ntabwo manza atazongera no kuba umuntu. Nkeka rero ko na Karasira niba bamara kuvuga bati umuntu ubwo arwaye nibamujyana Indera bamutera igishinge, bazamutera cya gishinge azavayo yabaye ikirimarima. Ngira ngo nirwo rumutegereje. Birabe byo rero ntibiba amaraso amugani wayampyise. Iki kinyamakuru cyitwa Bwiza cyashyizeho inkuru y'umusesenguzi Kayumba Christopher, Dr Kayumba Christopher rero aribaza ati Dr Kayumba abona ko umubano mu bushingiye ku myemerere bwite y'abayobozi hagati y'u Rwanda n'Ubugande, Uganda. Dr Kayumba Christopher rero abona ko ari imyemerere hagati y'abayobozi. Ni ukuvuga mbese ni bya bindi by'abanyarwanda bavuga ngo nabanganya amagosi. Muri ibi bintu by'imibanire y'u Rwanda n'Ubugande urabona Museveni na Kagame, umwe aravuga ati ndakomeye, undi ati nanjye ndakomeye. Museveni aravuga ati we Kagame ninjye wakugize, Kagame nanjye atari ko ntabwo nyirakana kawe. Ugasanga rero aribwo bahangana abaturage akaba aribo bahagwa. Murabona nk'u Rwanda ubu ngubu rwarazambye kubera ko rwakuraga ibintu byinshi Bugande, ndetse n'abaturanyi b'Abagande n'Abanyarwanda bagahahirana za Gatuna, hariya za Cyanika, za Kagitumba. Aho hose rero ntabwo bagihahirana. Murumva ngubu nta munyarwanda ushobora kwambuka umuvumba ngo ajye hakurya za Sofia Town, hariya bakunda guhahirana. Nta muntu ushobora abantu bacyumba bahe ntibashobora kugenda ngo bavigatuna bambuke bajya hakurya Kabare.
cyangwa se abanyarwanda bo mu Ruhengeri na hehe harya muri za Kidaho na Nkumba ngo bajye intuza hariya icyanika. Ibi byose rero kubera iki? Kubera ko abantu biyemera, Kagame ati ndiyemera, Museveni ati ndiyemera, abaturage babo akaba ari buhagwa. Ni bya bindi rero by'umunyagitugu ruvuga ko isesengura rya Kayumba Christopher avuga ati nimyemerere yabo bwite y'abayobozi b'ibihugu, nibyo rwose ibyo yabonye nibyo, kuko nta Dr Kayumba Christopher yagiye bitangarije mu kiganiro yagiriye kuri Bwiza TV. Nyine aravuga ati mu busesenguzi bwe abona ko umubano mubi uri hagati y'u Rwanda na Uganda ushingiye ku myemerere bwite y'abayobozi b'ibihugu Paul Kagame na Museveni. Ni ukuvuga rero ko nyine baragenda bakavuga ko bombi bakomeye, hanyuma abaturage akaba ariho bagwa. Ni bya bindi ngo aho inzovu zirwaniye ibyatsi nibyo bihagwa, nyine nibyo bikandagirwa. Murabona rero ko abategetsi dufite ni abategetsi batiteye ku nyungu z'abaturage, ahubwo biteye ku nyungu zabo zo kwiyemera, zo kwinangira, za ego zabo. Nyine ngewe ndi umugabo, nawe uri umugabo, nanjye ndi umugabo, ugasanga barahangana nk'uko nabivuze, nyine abaturage bakagwa. Mu mibereho y'abaturage ngira ngo umuntu yavuga n'iyi nkuru y'ikinyamakuru Hanga cyanditse hashize iminsi 5. Ubushakashatsi bwa NISR mu Rwanda bugaragaza ko abagore 51% badashaka kongera kubyara. Ubu bushakashatsi bw'umwaka wa 2019 na 2020 bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare bugaragaza ko 51% by'abagore mu Rwanda batagishaka kongera kubyara. Ibi ngo bigaterwa nuko ikiguzi cy'umwana kiri hejuru. Ariko ahangaha icyo umuntu yavuga, mu Rwanda hari politike mbisha yo kubuza abantu kubyara, ariko cyane cyane bakibasira abantu bamwe. Ngira ngo muribuka ko higeze kuza ibintu byo kuvuga ngo abantu bose nibajye kwisiramuza ngo birinda sida. Icyo gihe muribuka ko abagabo benshi bagiye bakajya babaca kariya gatsi kajyana intanga, ku buryo abagabo benshi bavagayo bakamusiramura, ariko nako gatsi bakagaca. None abagabo benshi rero babagize ingumba, barabakoranye. Iyo politike yo gukona abantu muzi ko byarakomeye, ku buryo ibigo mpuzamahanga byagombye kwandika, byandikira leta y'u Rwanda ko ibyo bintu ari ibintu ndi politike yakoreshwaga na Hitler, kuko burya Hitler mu bugome bwe yarafite politike yo kuvuga ko abantu bagomba kororoka, arabo bita les Aryens, ni ukuvuga abantu bo mu bwoko bw'Abarien, bwa ubwoko rero bwa Hitler. Niwe yari yaravuze ko bazororoka, abandi akagenda bakinagaza, akora politike yo bita la politique de jeunisme, yo kugira ngo abo ngabo babariye bo mu bwoko bwe abari bororoka gusa. Mu Rwanda rero iyo politike barayikoze, ndetse n'ubishobora no kwitararangiye, kuko umuntu wa nyuma yambwiye ko bageze bakazana abaganga bavuye b'abanyamahanga, abanyekongo, abatanzania cyane cyane, ariko abanyekongo bakamuha amafaranga, bakamuha na centre de santé, bakamubwira bati uje uvuga ko urasiramura abantu, ariko nako gaciti ugace. Ibyo bintu rero ngo manza bikiriho, ni ukuvuga ko ni politike ya eugénisme. Icyo gihe ndibuka ko Human Rights Watch niyo yabandikira avuga ati mw'abanyarwanda mwe ibyo bintu murimo mukora ntabwo ari ibintu by'abantu bazima, byo kugenda mugakata abantu kandi bashaka kubyara, ariko mukemera mukabakata kandi rimwe na rimwe batanabyemeye. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo gusa, ariko muribuka ko bya bintu nahoze mbabwira ko u Rwanda rwabaye akantu kameze nk'akarima kamatse ibihugu. Muribuka ko n'ubundi habaye porogaramu isosiyete yitwa Mex y'Abanyamerika ikazana doze miliyoni niba ari zingahe 3 enye izi u Rwanda byo gutera indwara ngo zirindumura, umuti witwa Gardasil. Umuti witwa Gardasil barawukoresha kuko, ariko iyo usomye mu bintu byose bawanditse bavuga ko batazi ingaruka zabo. Nibyo rero icyo kigo cy'Abanyamerika cyaraje bavuga ko abakobwa bose babangavu bigaga mu wa 6 w'amashuri abanza bose bagomba kubatera uwo muti. Bawuterera abana b'abakobwa ibihumbi magana, ariko murumva ko babagize nka kobe, bya bindi bigiraho kugira ngo barebe umuti uko uzagenda. Abo bakobwa rero bawubateye hashize igihungu, bagomba kuba baratangiye kuvuga bati reka turebe ingaruka byabagizeho. Ni ukuvuga rero muri ibyo byose tuvuga
u Rwanda usanga ari rwo bongeraho uburimiro mu kwigaho ibintu byose. Abo bana b'abakobwa urumva bazize ubusa, cyane cyane ko bazibateye batanababajije ngo babyemere cyangwa babaze ababyeyi babo. Ariko nyine mu gitugu niko bigenda, nibyo nababwiye, inyungu z'umuntu umwe, inyungu z'agatsiko nizo urumva nk'ibyo ngibyo babonyemo amafaranga atagira uko angana. Ntabwo ari ibyo gusa, ariko umuntu ashobora kuvuga na ziriya porogaramu zose bakora. Mwumvise baravuga ngo bazanye drone mu Rwanda, ngo drone zo gutwara amaraso, aho kugira ngo abantu bagurira ambulance ngo nimbangukira kugira gute sizi, bagomba kugura imodoka zo kugira ngo zitware abarwayi. Ntabwo drone ari zo mu Rwanda bakeneye. Kandi byaragaragaye nyine nabyo ko abanyamerika, ya sosiyete y'abanyamerika yari yakoraga za drone, yashaka kureba drone mu misozi uko zishobora gukoramo. Ni ibintu rero bari bazanye by'ubushakashatsi, ariko nyine baravuga ati ubushakashatsi tuzabukora. Barongera bavuga bati mu Rwanda birashoboka. Ni ukuvuga rero ko mu Rwanda ibintu byose birashoboka, ariko niba bishoboka ni bya bindi by'igitugu, nuko baza bakabwira Perezida Kagame akavuga ati nimuze, ntabaza abadepite, ubundi ibintu nk'ibyo by'ubusugire bw'igihugu bigomba kunyura mu nama. Yego n'abadepite bose abenshi n'aba FPR, ariko rero birakabije kumva umuntu umwe yavuga ati impunzi nizize, ibyogajuru nibize, abantu nimubatera inshinge nimuzizane bazibatere, abantu nimujye muri Mozambique, abantu nimujye muri Central Africa, abantu nimujye muri Sudani, mbese usanga umuntu umwe urumva ni nk'uko utuma umwana wawe utigira. Ntabwo ari ko igihugu kimeze, ariko igihugu gifite inzego ubundi zagombye kubahirizwa. Niyo mpamvu mvuga ni igitugu n'igitangaza rwose. Ariko kera nababwiye ko nigeze kuvuga n'umuntu wo muri Banque Mondiale, arambwira ati dukunda ibihugu by'igitugu ntese kubera iki? Ati burya Banque Mondiale cyangwa Fonds Monetaire International ati ni amabanki, ati iyo tugireyo tukabona na perezida akavuga ngo amafaranga nimo yazana, ati duhita tuyabaha rwose menshi cyane, ati kubera ko igihugu kidahomba, ariko twebwe nka banki tuba tumuhaye umwenda tukunguka. Ati niyo ati dutanga umwenda w'imyaka 50 60, ati ariko amafaranga bahari nta barajya, ati kandi igihugu nticyavaho. Ati niyo mpamvu igihugu cyemeye tuba tugizigitse imyaka 60 tugikama. Mu Rwanda rero nibyo bakora, ntabwo bati muzana amafaranga, ariko nta mafaranga. Aba bana barimo biga, abangaba barimo batukana, babwira ngo nimutuke Ingabire, nimutuke kanaka, nimugire muti. Bagombye kumva ko ibyo FPR irimo ikora n'ingoma yayo aribo bazabibazwa mu myaka iraza, nibo bazishyura ayo mafaranga rimwe na rimwe nayo bafite. Igihugu rero barimo barakigurisha batabizi, aho kugira ngo barebe aho ngaho, ahubwo bakabwira ngo nimutuke umuntu bavuga ko amafaranga barimo bayiba, kubushaka ko ubutegetsi butameze neza. Barimo baribeshya rero umwanzi ahubwo ni uwo ushaka kugira ngo aheza habo hejo bahazirike. Nibyo batarimo bareba, barimo barabajijisha bakabajyana mu bintu bitari ngombwa. Maze rero abari badukurikiye mwese murakoze, reka turekera ngaha, ngwararekwa ntashira niko bavuga. Ngaho mwirirwe, mwari kumwe na Musabyimana Gaspard.